For now, I don't need it again. He You said. don't need this. Non hai bisogno. Per ora non mi serve perché il respiro. The Lord has touched you. Il Signore ti ha Hallelujah. toccato. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Jesus is moving here. Gesù si sta muovendo qui. You don't need it now. Non hai bisogno di questo ora. He said the oxygen finished 1 hour ago. The oxygen finished 1 hour ago, L'ossigeno è finito un'ora fa and you continued living. e hai continuato a Until vivere now. fino adesso. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. The Lord is going to visit this place in a very tremendous way today here. Oggi il Signore Alleluia. visiterà questo luogo in un modo davvero tremendo. Qui. I have seen it already. Io ho già visto. I see a lot happening here in the next few minutes. Vedo tante cose succedere qui tra pochi minuti. I decree in the mighty name of Jesus Lo dichiaro nel nome potente di Gesù that now you receive your healing. che ora ricevete la vostra guarigione. That the healing anointing of the Lord now fall into this place Che l'unzione di guarigione del Signore possa scendere in questo luogo and touch you e toccarvi and restore you e possa restaurarvi and strengthen you e rafforzarvi and make you whole. e rendervi. Look at that now. They always bring everybody, come here to me. Venite. God is touching people. Il Come. Signore sta toccando le persone. Look at this. Come to me. Guardate. Come to me. Where is the object he was carrying? For now, Per ora I don't non mi need it, serve. he said. Per ora non mi serve. For now, I don't need it again, he You said. don't need this. Non hai Per bisogno. Per ora non mi serve perché il respiro. The Lord has touched you. Il Signore ti ha Hallelujah. toccato, alleluia. Hallelujah. Alleluia. Jesus is moving here. Gesù si sta muovendo qui. You don't need it now. Non hai bisogno di questo ora. Finora l'ho usato. Up to now, I was using Ora, it. ora è scarico. Hey, fire. Fuego. Fuego. Fuoco. This is very powerful. Questo è così grande. Because I was talking to my daughter and then this comes up. Perché stavo parlando con mia figlia e questo è venuto. I want to serve Jesus Io voglio forever. servire Gesù per sempre. The mensaje de santidad. Il messaggio di santità. Un attimo. Allora, big miracle. There's a big miracle. The oxygen is finished. The oxygen is finished. No more oxygen in here, Non c'è più ossigeno qui, but he's breathing without. ma ancora sta respirando senza. C'è tanta fede, poco mi interessa dell'ossigeno. Abbiamo la grazia di Dio, lo Spirito Santo, che mi importa dell'ossigeno. Alleluia, gloria a Gesù. Hallelujah. Io sono venuto qua per la guarigione, non per l'ossigeno. Alleluia, gloria a Gesù. I Chi è quello di ieri, di oggi e di domani? È Lui che opera e che fa. Hallelujah. Amen. I don't need Non mi interessa oxygen again. I l'ossigeno. don't need Mi interessa l'opera. You del don't need Signore. this anymore. Alleluia. It's finished. È compiuto. And nel nome di Jesus. Nel nome di Gesù. No more oxygen machine, very heavy. Niente più macchinario per ossigeno, così pesante. Hallelujah. C'è Gesù. Io muoio nella carne perché sono un trapiantato,
poi rivivo nello Spirito Santo. E questo è quanto mi basta. Testimonio questo, che ero morto nella carne e ora sono vivo perché mi hanno fatto un trapianto di cuore. What does he say? He said that he was Ora dead sto before. male per They per did le a cose della heart vita. transplantation. They planted a heart for him. Heart transplant. Heart I transplant. miracoli sono quelli di ieri, di oggi e di domani. Jesus is Perché the i same. miracoli c'erano, Gesù è quello di ieri, di oggi Jesus e di is domani. the same yesterday, today, and forever. Yes, he's the same today. Sì. I agree with you. Io sono d'accordo con te. Ora I agree with you. Io sono d'accordo con I te. agree with Io you sono d'accordo con that te. Jesus is the same Che Gesù è lo stesso. yesterday, Ieri, today, and forever. oggi e per sempre. I also agree with that. Anch'io sono d'accordo con questo. Ora nell'amore del Signore chiedo altre guarigioni e tanti miracoli che il Signore me l'ha promesso. Ma che mi ha detto chiedi e ti sarà dato. Bussa e ti sarà aperto. E io chiedo questi altri miracoli perché mi spettano e li pretendo perché per voi il papà me li ha promesso. Hallelujah. Me li darà. Oh. He is believing I- God for more I- miracles I because don't it is the word understand. of God. I don't understand what he's saying, Non comprendo quello che dice, but I understand that God has touched him in a very big way, ma io so che il Signore l'ha toccato in modo potente, in a mighty way, in un modo così potente. and he's saying E sta dicendo that Christ Jesus the Lord che Cristo Gesù il Signore is the same è yesterday lo stesso ieri and today e oggi and forever. e per sempre. And I told him I also agree with you. E io ho detto anch'io sono d'accordo I con also te. accept Anch'io lo that accetto Jesus Christ che Gesù is Cristo the same yesterday, è lo stesso ieri. today and forever. Now look at what Jesus is doing in your life. E guarda ciò che Gesù sta facendo nella tua vita adesso. He has healed you. He has set you free. Che io opero nella grazia del Signore. Mentre cammino opero perché il Signore è con me. E testimonio che i miracoli me ne ha fatti tanti e ne farò tanti. Hallelujah. Hallelujah. Alleluia! Cristo viene. Cristo viene. Jesus is coming. Gesù viene. Let us prepare. Prepariamo. Hallelujah. Alleluia. The oxygen. L'ossigeno. And they told him, if you don't use this, E l'hanno detto, se tu non lo usi, you must go to the grave. devi andare nel sepolcro. And Jesus said, E Gesù ha detto, I step in now io sono intervenuto. and I ask you, E io ti chiedo, can you say it again? puoi dirlo di nuovo? What did you say? Che cosa hai visto? Did you say if he does not use it, Hai detto che non lo stai più he usando? must go to the grave? Io non lo sto usando perché How about the cross? fino a Riguarda la How about the blood? E riguardo al sangue. Hallelujah. It's very powerful here. My Doctor, Lord, he said the oxygen finished 1 hour ago. the oxygen finished 1 hour ago L'ossigeno è finito un'ora fa and you continued living. e hai continuato a Until vivere now. fino adesso. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hey! Ehi, I am so happy with this man. io sono felice con questo uomo. The oxygen finished 1 hour ago L'ossigeno è finito un'ora fa and he continued living. e ha continuato a vivere. When they said you must go, Quando hanno detto che la tua vita era finita, if the oxygen is finished, you must go. se l'ossigeno finisce morirai. You must lie down in the grave. Devi andare nel sepolcro. And Jesus said, no, E Gesù ha detto no, isn't the blood still flowing? il sangue non sta ancora scorrendo. Hallelujah. Alleluia. io Gesù ce l'ho nell'animo e nello spirito. Perché quando io sono morto nella carne When ho I avuto un died- trapianto, when I ma died poi sono of- risorto nello spirito And perché I- avevo lo Spirito Santo già e io mi sono raccomandato a Gesù prima del trapianto e il miracolo è avvenuto. And I- E oggi sono un trapiantato perché ho Gesù con me e spero di averlo fino il giorno, l'ultimo alito della mia vita. Che il Signore dice fino all'ultimo della tua vita, se sarai con me non avrai paura. E se Dio è con me, chi può essere contro di me? And if the Lord is with me, who shall be against me? Hey, that is what you are saying. Questo è ciò che stai dicendo.